Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to show you how to make pancakes for babies. To make pancakes for babies, I'm going to use WAKODO Microwave Pancake Mix. It comes with 4 packages of pancake mix. You need 1 package to make 1 pancake. Then you need 1 tablespoon of milk or soy milk is okay. Mix very well until smooth. Then pour the batter into the mold. Drop the mold lightly for 5 times on the counter to raise air bubbles out of the batter. Microwave at 500 watts for 50 seconds. Remove the pancake from the mold and leave to cool. Here I have banana slices and Kewpie Fruit Jelly. Of course, you can use any fruit or any jelly for babies. And now it's done! Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial. Ah, すごいね。よし、ママが手伝ってあげよう。よし。はい。食べられるかな。あ、食べた。どう？よいしょ。わあ、おいしそう。わあ、おいしそう。うわあ、大きいお口だな。うわあ、おいしい。よいしょ。よいしょ。はい。うわあ、大きいお口だ。ああ、おいしい。おいしい。おいしい。確かに。おいしいですか。聞かれるよ、みんなに。おいしい。おいしい。おいしい。ああ。おいしい。おいしい。おいしいです。